Good afternoon, how are you? Good afternoon. I'm fine. And you, sir? I'm also fine, thank you for asking. So my name is Abu Bakr Siddiq Parvez, will be taking your speaking test. First tell me, what's your full name? My full name is Tanjalul Karim Chaudhary, but you call me just Tanjil. Okay, so can I see your identification Yes. please? Commander, here it is. Okay, thank you. So first, I would like to ask you some questions about yourself and what you do. What's your profession? Are you a student or are you doing job? Definitely, I'm a student. And where do you study? I'm studying at master's program at AMS College. Okay, and what's your subject? My subject is Bengali. Why did you choose this subject? I chose it because it's my natural mother tongue, and actually it's compulsory subject in higher secondary education. Okay, so do you like your institution? Yes, I like. Can you tell me why? I like because actually it's so oldest institute in my division, and it's so mesmerizing. Its area and accommodation and natural beauty, and its so facilities available in here. Okay, and where do you live? I live in at Tilago in Sylhet. Okay, so in this part one, I would like to ask you some questions about weather. What's your favorite weather or season? My favorite season is spring. Why? Because this weather is so milder weather, and not cold, not warm. Actually, this comfortable weather, so I like this season. And what do you do in your favorite weather? Actually, I do in my favorite weather. I'm visiting outside in historical place, and I go gossiping with my friends, and I also spend time with my family, parents, siblings also. If the weather is bad, what do you do? In the bad weather, I do walk out, and sometimes I sleep. Okay, that's great. So, what is the condition of the weather of your city? Is that good weather for the people, or you think that the weather is not good? I think our city's weather is not good and not bad. Sometimes it's weather well bad, and sometimes is good. Sometimes is many rain. It's so called many rain, and different kind of natural disaster like as earthquake, flood, and storming also. And Okay. So in this part one, now I would like to ask you some questions about sky. Do you like to look at the sky? yes, I like look sky because it's actually I joyful when I sleeping. Okay. Sing. What do you think? What is the best time to look at the sky? I think moonlight night is the best time to sing sky. Why? Actually, this time is so mesmerizing view, and is refresh our mind, and so charming views. That's why I like. Have you ever tried to count the stars? Yes, I tried, but I don't complete it or successful. Didn't successful. Okay. Do you think that you get lesson from the sky? Do you get any kind of lesson from the sky? Yes, some lesson I have learned from the sky, like as wide, and the brightness increase our future brightness, and also I learn from the sky to increase our heart. Okay, increase your heart. Do you like to watch the sky alone, or sometimes you take your family members or friends? Sometimes I like to looking along, and sometimes I like looking with my
family members. Okay, thank you very much. That is the end of the speaking test part 1. So now I'll be providing you a cue card. First take this one. This is the pencil. And so this is the white page, and I'll be giving you a cue card, and you'll be given 1 minute for your preparation. If you want, you can make necessary notes. Okay, so here you go. You are given 1 minute for making notes. Okay, now we can start speaking, and remember, do not stop unless I stop you. Okay? Okay, sir. I would like to talk about electronic device which is broken in my home. That is a refrigerator. Actually, it is so. That color is chocolate color, and its height about 6 feet, and wide 1.5 feet, and it is the brand of the name of this refrigerator is Super Ariston. It is a brand of Italian brand, and is service to me actually best. And this last week my nephew opened the door and roughly, and this door was broken and fall down. So I returned my home and saw this view, and I called this Firestone company's representatives, and I informed him that my refrigerator's door was broken. So he come 2 days later. After 2 days later, he came my home and inspection this refrigerator, and he told me that actually it's that's not right to repair, because it's actually it was actually guaranteed in 12 years, but I used it just 5 years, and he take away with him, and 2 days later. Thank you very much. So you have completed 2 minutes. So can I get the papers back? Okay, the pencil. Thank you. So we have completed our part 1 and part 2. So now I will be asking you some questions in part 3 regarding the cue card that I have provided you. So first, tell me, what are the common things that are broken in your domestic things? There are several kinds of things, like as cup and every kind of domestic things, like a scarf and refrigerator, a fan, electric fan, and iron, and also. Okay. So in your country, is it very easy to get the things repaired after being broken? Actually, it depends on these devices. Some devices repaired is easy, but some device or things is actually not repairable. Can you give example which things are easy and which are not? Some cup and dishes which is not repairable. The electronic device is repairable. Okay, that's good. And what do you prefer? Do you like to buy a new things when something is broken, or you like to repair it? Actually, it's depend on the broken quality. Is some of item, if it's broken badly, when I don't repair these things, but some broken or some is damaged. If there were some damage, I try to repair. Okay, in homes, who are mostly responsible for being broken of the things? I mean, who is mostly responsible for breaking things like television, refrigerator, or some other utensils? Pardon me, sir? Who are most responsible for breaking things in homes? Actually, it is baby, my nephew.
Normally it's not about the refrigerator, it's about general question. General question. It depends on the situation. Sometimes my little babies is occurred this kind of event, and sometimes accidentally adult people this kind of broken by doing adult people. Okay, what is your suggestion to the people to keep the household things safe? In my suggestion is these things is keep the safe distance or safe places. Keep to safe places. Okay, that's the only solution. And actually we are to safely use, if we use safely, and if we care take this product, I can reduce this broken rate. Okay, thank you very much. That is the end of the speaking test. So we have done it within almost 12 minutes. So now I'll give you feedback on the performance. So speaking tested চারটি মডিউল, চারটি মার্কিং ক্রাইটেরিয়া। এক হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স, নাম্বার 2 প্রনাউন্সিয়েশন, নাম্বার 3 ভোকাবুলারি, নাম্বার 3 গ্রামার। আচ্ছা, এখন আমি ফ্লুয়েন্সি থেকে শুরু না করে প্রনাউন্সিয়েশন দিয়ে শুরু করি। প্রনাউন্সিয়েশনে কিছু ঘাটতি আছে, যেমন আপনি মিল্ডার বলেছেন, এটা হচ্ছে মাইল্ডার। টাংকে আপনি বলেছেন টাঙ্গু, তারপর হচ্ছে রিডিউসকে রেডিউস বলেছেন। আর কিছু যেমন নিফিউ, এটাকে আপনি নিফিউ বলেছেন। চকলেট, এটা আসলে চকলেট চকোলেট। তো এখানে আমি আপনাকে 5 দিব প্রনাউন্সিয়েশনে। আচ্ছা, এখন আসি গ্রামার। গ্রামারের ক্ষেত্রে আপনার কিছু মিস্টেক এমনিতে আছে, যেমন ধরেন ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এটা হবে অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সার্ভিস টু মি ইজ বেস্ট, এখানে গ্রামাটিক্যাল মানে সেন্টেন্সের কিছু স্ট্রাকচারের কিছু প্রবলেম আছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি আমরা গ্রামারে মার্কস দিই দুইটা সেকশন, একটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকুরেসি আর একটা হচ্ছে গিয়ে রেঞ্জ। তো রেঞ্জের কিছু ঘাটতি আছে, কারণ আমরা কিন্তু নোট করে রাখি বেসিক যে কানেক্টর ব্যবহার করলো কিনা, তার মাধ্যমে সে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স করলো কিনা, কম্পাউন্ড করলো কিনা, প্যাসিভ ইউজ করলো কিনা, কন্ডিশনাল ইউজ করলো কিনা। এগুলো দেখতে গেলে দেখা যায় যে আপনার বেশিরভাগ সেন্টেন্স হচ্ছে কি সিম্পল সেন্টেন্স, প্যাসিভ ভয়েস একটু কম বলতে প্যাসিভ ভয়েস খুব একটা পাওয়া যায়নি। রেকর্ডার যেহেতু আছে, নেক্সট টাইম চেক করলে হয়তো আরও কিছু পাওয়া যাবে। তো আমি আপনাকে গ্রামার সেকশনে আমি দিব আপনাকে 5.5। এখন হচ্ছে গিয়ে গ্রামার গেল। ভোকাবুলারি সেকশন, হ্যাঁ ভোকাবুলারি সেকশনও আপনাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। কিছু পাওয়া গেছে মেসমারাইজিং ভিউ, তারপর হচ্ছে গিয়ে রিপ্রেজেন্টেটিভ, কিন্তু ফ্রেজাল ইউজ যে এক্সপ্রেশন, এগুলো খুব একটা পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রেও আমি আপনাকে দিব 5.5। কিছু কমন কিছু ফ্রেজ আছে যেগুলো আমরা প্রায় আলোচনা করি, ক্লাসেও তো আমরা আলোচনা করি। সো এই ফ্রেজ নিয়ে এগুলো একটু ব্যবহার করতে হবে। আর পার্ট 2-তে একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে খারাপ না, এই যেমন এখানে লিখছেন ইন্সপেকশন, এটা হচ্ছে কি দে ইন্সপেক্টেড হবে, এখানে বলেছেন আপনি ইন্সপেকশন, দে ইন্সপেকশন হয় না। 5 years আপনি 5 year বলেছেন। লেটার হবে, এটা লেটার বলেছেন। তাহলে ভোকাবুলারিতে আমি 5.5 দিয়েছি। এখন আসলে লাস্ট হচ্ছে কি ফ্লুয়েন্সিতে আমি একটু কনফিউশন আছে আমার এখানে। তবে প্রশ্ন সবগুলোই আপনি বুঝতে পেরেছেন এবং সে অনুযায়ী আনসার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যদিও মাঝে মধ্যে আনসার কিছু শর্ট হয়েছে। পার্ট 3-তে কিছু আনসার শর্ট, মানে প্রপার এক্সপ্লেনেশন নেয়। পার্ট 1-এ কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজ থেকে দিতে হবে, ব্যাখ্যা। আমি যেন আপনাকে যদি বলি ডু ইউ লাইক আইসক্রিম, আপনি বলবেন ইয়েস এবং কারণ বলবেন, আমি যেন আপনাকে হোয়াই না বলতে হয়। সো এক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি এখানে ছিল। তারপরে আমি আপনাকে 6 দিচ্ছি। ওভারঅল আপনার পারফরমেন্স অনুযায়ী আপনার স্কোর আসবে 5.5। ফাইনাল পরীক্ষা একটু ভেরি করতে পারে, বাড়ার সম্ভাবনা আছে, বাট একটু সতর্ক থাকতে হবে যে আমি ভোকাবুলারি রেঞ্জটা একটু বাড়াতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? No sir. থ্যাংক ইউ। Okay sir.